Marhaba mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo, nikitumai ya kwamba Jumapili yako iko salama salmini. Ni saa 1 kamili juu ya alama saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye kipindi cha Darubini ya wiki, tarehe 24 mwezi wa Septemba mwaka wa 2023. Bila shaka jina langu ni Hezon Asewe. Karibu sana na moja kwa moja mtazamaji, tuandamane na hizi ndizo taarifa za Darubini ya wiki. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane kwa pamoja. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka imesema kuwa sava za tume hiyo zina nakala za Form 34A kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Wakiwasilisha maoni yao katika kamati ya mazungumzo baina ya serikali na upinzani katika ukumbi wa Bomas, afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Hussein Marijan alisimulia matukio ya tarehe 15 mwezi Agosti mwaka uliopita, akidai kuwa kamati ya ushauri ya kitaifa kuhusu masuala ya usalama ilipinga matokeo ya uchaguzi kutokana na tofauti ndogo baina ya mshindi na aliyekuwa anashikilia nafasi ya pili, huku akitaka duru ya pili kuandaliwa. Tazama. Would you say you had a free and fair election under the circumstances? There is policy, strategy and operational uncertainty arising from delayed recruitment of chairperson and members of the commission. And thus, it is unlikely that the IBC will complete the review exercise on time. We need the 18 months so that we can sensitize the public. And the commissioners will be expected to go round, first round, come back, put down what we have discussed, then go back again for the stakeholders to validate what they gave us. Then after that, we'll produce a report as IBC. And remember, once we do the report, there are some members or citizens will not be happy about the report, so they'll go to court. So we need another 3 months after we do the report. That's why we need that 18 months. Should this committee find it wise to give us the maximum of 9, it will be good because it will represent all the regions in the country and everybody will feel included. We have recommended actually the Kriegler view, whereby we go to expert model, where there's going to be a panel that has been appointed to recruit. The role of the server, on the other hand, I wish to clarify, was nothing more than taking a replica of that physical form and availing it in the portal. Are you therefore saying it is impossible or it was not possible to manipulate? That is why we are confident, even now, if an audit is to be done, you will basically be seeing those forms and the servers used to process them. The High Court suspended the implementation of two-third gender principle in the nomination of candidates for the 9th August 2022 general election, thereby thwarting the Commission's effort to facilitate the realization of two-third gender role. And we are all saying that if we cannot be able to vote the prerequisite members of either gender, then we must all participate in paying for the gender penalty. Why should we look at it like, it's a worker to make that definition? When the disability, we know where the person will come from. When the marginalized, we know where the person is come from. But these are considered as right. But when it comes to a worker, we just have a person that, in most cases, is not from the workers. Naibu Rais Rigathi Gachagua ametoa hakikisho kuwa serikali iko imara licha ya migogoro midogo inayoshuhudiwa. Gachagua aliongea kwa kusema alimkosoa tu Waziri Moses Kuria pamoja na viongozi wengine serikalini kuhusu njia mwafaka ya kuzungumza na Wakenya kuhusu gharama ya juu ya maisha. Naibu Rais Rigathi Gachagua alizungumza katika hafla ya mazishi ya Field Marshal Muthoni Kirima iliyofanyika katika eneo bunge la Tetu, kaunti ya Nyeri. Muthoni alikuwa miongoni mwa mashujaa wa Mau Mau walioshiriki kwenye vita la kupatia Kenya uhuru. Nimeona watu ya magazeti wakiandika jana, mlima iko na shida, deputy president, sijui wanaweza pigana na Kuria. Sasa Kuria si ni waziri yangu? I'm deputy president, this is our worker. Sasa mwenye kuandika mtu mnaweza kwanza na mfanyakazi. Isipokuwa watu wataki kuongea ukweli. Ukilinganisha bei ya mafuta ya Kenya na nchi zetu zote jirani na zile ziko ng'ambo, yetu ndio iko chini zaidi. Hii mafuta si William Ruto ameongeza, ni Waarabu wameongeza. Our country is divided in the middle. Mheshimiwa Gavana Bandirisha,
We are not in Bomas at it to be managed. You can't manage Kalonzo. We are not here to be managed ati waongee tu ndio sasa mkamue maziwa whatever it is. I want you to know this is very serious business. Tuseme ukweli tusiseme. Nitoboe nisitoboe. Sirikitini mtu wa kusema ukweli. Wacha tuambiane ukweli bwana. Ama mafuta hapa Nyeri iko chini. Nyinyi mnaumia vile tunaumia huko Western. Sasa Rigiji aliambia Moses Kuria bwana kuwa mpole bwana. Watu wasilie mafuta na wewe unasema mchimbe visima yenu. Rigiji hapo lazima nikushukuru sana because you say the truth. Kenyans are suffering. Hata sisi mwache kutusukuma sana. Hata kutumia askari hata saa 7 ya usiku, saa 8. Sima mambo ni kujadiliana. Tuiteni tukae chini pamoja na nyinyi. We are ready to listen to you. We are ready to agree with what you are saying as long as we are going forward with one nation. Kama unaongea na wale ambao wanahusika, waambie waache kusumbua Maina. Wanashikwa usiku, askari 100. He is harmless. Kwanza ni the bishop. But we cannot have any discussion with an outlawed criminal gang. We can't. First, they must denounce violence. Yangu tu ni kuwauliza ndugu zangu wa upinzani. Tulimaliza uchaguzi. Tafadhali peeni hawa watu nafasi. Hakuna kitu kingine tunaomba. Hata hawajamaliza probation. Si hata mtu akiandikwa anapewa probation kidogo aangalie. Wape nafasi. Kaunti ya Nyeri ndio kuna kaunti mingi sana zilipigania mambo ya uhuru. Lakini kaunti ya Nyeri ilichangia sana. Kwanza kwa Dedan Kimathi na nijiteketia ndio mudhilimu wa Kimathi. Mpaka kwa huyu mama. Mtazamaji, tukisalia katika masuala ya siasa ni kwamba wanachama wa Kamwene Unity Forum na baadhi ya viongozi wa Azimio kutoka eneo la Mlima Kenya siku ya Jumanne wiki hii walilalamikia jinsi serikali ya Kenya Kwanza inavyoshughulikia swala la gharama ya juu ya maisha. Viongozi hao wakiongozwa na Martha Karua na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni wameisuta serikali ya Kenya Kwanza kwa kutokuwa na nia dhabiti ya kulipa kipaumbele swala hilo wanalosema linastahili kuwa kati ya ajenda kuu za mazungumzo ya Bomas. Wanachama wa kundi la Kamwene Unity Forum waliongozwa na Martha Karua na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni walitoa sauti zao kuhusu mdahalo unaoendelea kuhusu gharama ya maisha, huku wakilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kukosa nia dhabiti ya kukabili swala hili. Martha Karua alisema Wakenya wanateseka sana. The manner in which they are handling national affairs has caused untold suffering to a majority. The recent hike in fuel prices have hit hardest among the very vulnerable. Viongozi hao sasa wanatoa lawama kuhusu sera za kiuchumi za Kenya Kwanza, huku gharama ya maisha kizidi kupanda kila siku. Reminding Kenyans that they have residual power in themselves and that we must get ready to resist the injustices, economic injustices being committed by the KK regime. The cost of living must come down. We must continue demanding the cost of living to come down. When we talked about the cost of living, they put the finance bill and they passed it. They didn't bother. While we were still seated there, they increased the prices of fuel. And it is important for Kenyans to know this. To note, they cushioned the increase of fuel last month, the month of August. To me, just to ensure that we were calm when we had foreigners visiting us during the climate change. These are con people. And I am calling upon our dialogue team at Bomas. Please don't be conned. And don't play part of that conning. Jambo la busara sana. Kama sisi tumekaa kule ndani ya Bomas na mwingine amekaa juu ya gari anatutukana tukiwa ndani ya nyumba. Si hata sisi tutoke nje basi tupambane tukiwa nje. Kwa sababu iko maana gani ya kuonekana kama wewe ndio mwerevu kuliko wale wengine?
Kama ni kusema tukae chini na tuheshimiane. Kama hakuna hiyo heshima, basi tuseme kimeumana. Ile heshima kubwa ni kuteremsha hali hii mambo ya petroli bila kugojea. Hata hivyo, Martha Karua alitoa wito kwa wafuasi kupinga mambo ya hujuma za kiuchumi. We are telling our team, kindly be woke. Be woke. So that if the KK regime is not serious in these talks, then we should know of our next move. Viongozi hao pia wanatilia shaka mazungumzo ya Bomas ya kutafuta mwafaka. Nikiripotia Darubini ya wiki kwenye runinga ya Unib TV, jina langu Penina Washera.